بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. So let's carry on our revision of linguistics, and this time we will tackle bilingualism. Bilingualism is, as you all know, the common belief. Bilingualism, the ability of someone to speak two languages. Okay, this is the common belief. But actually there are several definitions according to different scholars' perspectives, okay? And we have also two approaches, maximalist approach and minimalist approach. Maximalist approach, those scholars who exaggerate, let us say in the degree of bilingualism as the native-like control or mastery of two languages. معناتها هذا الماكسيماليست approach، scholars الماكسيماليست approach كيما بلومفيلد defined bilingualism as native-like control of two languages. okay, معناتها يكون عندك like two monolingual in your head. like native language في هذه native speaker في هذه اللغة و native speaker في هذه اللغة, and this is we'll find no match in reality. It is certain, it's rare, it is, you may say, impossible to find someone with this ability and with this mastery of the two languages. While the minimalists scholars هذو المينيماليست approach عندنا McKay defined bilingualism as the ability to use more than one language. You see, so general, ما حددناش الليفل. معناتها il suffit, it is enough to be able to use more than one language to be bilingual. In a similar vein to McKay, Van defined bilingualism as the practice of alternately using two languages. هذا فيرنيك ثانيك نفس الشيء عرف البايلينغواليزم على انه تقدر alternately using two languages. It's like the same like code switching, like when you are able to code switching, you are bilingual. Okay, Hogan also from the minimalist approach defined bilingualism as Hogan proposed the point where speaker can first produce complete meaningful utterances in the other language to be a starting point for defining bilingualism. هذا هوغن قال when you are able to utter, to structure a meaningful sentence in the other language, this is the starting point of being bilingual. Okay, so this is it. كنا عندنا بلومفيلد في الماكسيماليست قال لك اللي يكون عندك two monolinguals في راسك، لهذو هوغن فيرنيك and ماكاي اللي كانوا so general. Okay, well, McNamara emphasized the need to discuss the degree of bilingualism not as a unitary component but as degree of competence in subcomponents. The subcomponents are the four macro skills: speaking, writing, reading, and listening. Competence in bilingualism is seen as a continuum with individuals showing varying degrees of competence in each of the macro skills. Meanwhile, it is important to examine bilingual abilities in various skill contexts rather than trying to determine a specific level of bilingualism. هذا ماكنمارا
لكن مرة هذا أكد على أنه اللي نعرفه degree of bilingualism درجة تاع الثنائية اللغوية ماشي as a unitary component ما ندرسوهاش على حياد ولا بصفة منعزلة. باش نعرف الديجري تاع bilingualism اللي نعرف الديجري تاع competence the subcomponents of the language. شو هما subcomponents of the language؟ the macro subcomponents اللي هما الفور سكيلز اللي نعرف الديجري of proficiency في الفور سكيلز to determine the degree of bilingualism. هذه هي الفكرة تاع ماكنمارا. you need to determine the degree of bilingualism in relationship with the degree of the macro four skills or the components of the language. Well, based on the proficiency or the mastery of the two languages and different types of bilingualism. قلنا based on the degree of proficiency of the two languages. عندنا النوع الأول اللي هو balanced bilinguals. Balanced bilinguals was first used by Lambert, Havelka and Gardner to describe individuals who are fully competent in both languages. هذا definition هذا balanced bilinguals fit the maximalist approach اللي هي Bloomfieldian approach. نفس الفكرة fully competence in both languages. Okay? In most instances when the term balanced bilingual is used, it describes those who are thought to have perfect control of both languages in all settings. معناتها يكون عندهم perfect control of both languages in all settings. معناتها يكون monolingual في all settings ومونولينغوال واحد آخر في all settings. This is impossible. Thought is possible to come across bilingual who are highly proficient in both languages. هذا Beatsmore argued that balanced bilingualism is close to impossible to achieve. هذا مستحيل باش تحقق. And therefore very rare. هذه هي الفكرة. كان ما نقدوش نصيبه في الواقع هذو balanced bilinguals. Fisherman argued that sociolinguists forces demand that bilinguals organize their languages in functionally complementary spheres. هذه مهمة. على حسب فيشرمان قال لك اللي قد تكون distribution ولا تكون اللي عندنا functionally complementary spheres في اليوز تاع اللانجوج اللي يكونوا متكاملين في الاستعمال تاعهم. وش معناتها هذا الهضره؟ معناتها يستعمل اللغه الاولى في settings ويستعمل اللغه الزوجه في settings واحده اخرى. For example يستعمل اللغة في الفورمال settings واللغة الزوجة في الانفورمال ولا familial settings. I guess مدين example لهنا. For example German French bilingual may be able to speak both languages. Okay? واحد يهدر German و French very well. May be able to speak both languages fluently. يهدرهم في الزوج fluently. But is likely to use German exclusively in certain situations or when discussing specific topics. معناتها يستخدم الفرنش تاعو في some topics ويستخدم الجيرمان تاعو في other topics.
for example نقولوا نعطوا مثال Algerian doctor. Okay, Algerian doctor for example he is fluent in both French and Arabic. Okay, he is like monolingual in French and monolingual in Arabic. He will use Arabic for familial and informal contacts مع أصحابه في لافامي تاعو برا يستخدم العربية، بصح في الخدمة تاعو في الفورمال سيتينغز يستخدم الفرنش. هذا شغل باش نديرو توزيع تاع توزيع وظيفي لعمل اللغتين. سينو لو كان ما نديروش هكا بايلينغواليزم يموت. اوكي، معناتها كي نديرو هذا الديستريبيوشن تخلي لنا البايلينغواليزم يستمر في الوجود. because شو قايلين لنا any society which produces bilinguals who use both languages with equal competence in all contexts will stop being bilingual. معناتها كي تكون قادر باش تستعمل هذوك الزوج لغات في كامل المجالات، كي تكون قادر تستخدم الفرنش في كاع المجالات ولا قادر تستخدم العربية في كاع المجالات، وراح البايلينغواليزم هنا. علاه دير البايلينغواليزم؟ معناتها البايلينغواليزم will die. هذه هي الفكرة تاع balanced bilinguals. نروحوا دروك للنوع الزوج اللي هو dominant bilinguals. The term dominant bilingual refers to bilinguals who are dominant in one language in the context of discussing dominant bilinguals. Researchers will often refer to their less dominant language as the subordinate language. هذا dominant language معناتها عندهم dominant bilinguals عندهم dominant language وعندهم subordinate language. dominant language هي اللي يكونوا فور فيها بزاف بيان سور، والsubordinate language هي اللي يكونوا فيها عندهم less competency. However, one important criterion to note is that the term dominance may not apply to all domains. So someone who is dominant in French may not exhibit this dominance in all areas. For example, French-German computer scientists may speak French most of the time except when he is discussing computer science related topics, as he did his training in computer science in German. In case where specialist jargon is required, speakers may consciously choose to speak in the language they normally use when discussing these kind of topics. معناتها طانا مثال مهندس هو فرنش بس داير ترينين تاعو في جيرماني. اوكي، معناتها هذا dominant language تاعو هي فرنش since he is French. اوكي، dominant language هي فرنش. بصح when it comes to discussing engineering he prefer rather to use German of course، بس الترينين تاعو دايرو في German. معناتها الجارجن والتكنيكال ووردز كاع اللي عنده بالجيرمان لانجويج. معناتها هنايا مالغري الدومينانت لانجويج تاعو هي الفرنش ما تكونش dominant في all settings. It is dominant language but not in all settings. okay، هذه هي الفكرة تاع dominant bilingualism. روحوا passive or recessive bilingualism which is the third type. نقولوا passive ولا recessive. Usually we use the term passive since recessive has a pejorative meaning or a negative meaning. وش معناتها passive؟ وش معناتها passive؟ To describe this group of bilinguals, for example, a Dutch migrant in Australia may find himself isolated from
Australian. Over time, his proficiency level in Deutsch may deteriorate due to the long period of non-use. نعطو حنايا example Algerian immigrants. okay. جزائري راح لفرنسا يسيب روحو exposed just to the French language. over time مع الوقت الارابيك تاعو اللي ما غاديش يستعملها كامل معناتها because of the lack of the use ولا the lack of the practice, his proficiency in the Arabic language will be deteriorates. okay. تنقص البروفيشنسي تاعو معناتها تبدا تتلاشى. سيرتو السكند والثيرد جينيريشن. بالك هذو البارنتس ما غاديش يفقدوا اللغه، بس السكند والثيرد جينيريشن ما تكونش عندهم كامل القدره باش يهضروا يبداو passive. صح they can understand when their parents talk to them. For example in Arabic language, the same example, Algerian immigrant, they do understand the language but they can't respond. okay. They respond using the French language. And the passive bilingualism, the ability to understand but not produce meaningful utterances, is over contrasted with active bilingualism, the productive use of both languages. فكرة هذه انه القدرة على تحدث لغة ما تكونش exposed لها ويكون عندك long time ما هدرتهاش، تبدأ تتلاشى هذه اللغة وتبدأ recessive ولا passive bilingualism. The last type is semilinguals or limited bilinguals. The issue of bilingual which appear to have limited level of proficiency in both first and second language. في هذا type of bilingualism البايلينغوال عنده limited competence in both languages، معناتها ما مريح لا في ذيك اللغة لا في ذيك اللغة. example تاع هذو هما الاخر الماينوريتي الفينيش minority students in Sweden who lack proficiency in both their languages. هذو الفينيش students أقلية وأقلية شغل محقورة. they are excluded, they are socially excluded. على هكا معناتها جو من بلادهم ما هم هذول students الأطفال generation ما هم ملاح في اللغة تاعهم الفينيش وجو للسويدن صابوا روحهم excluded، معناها socially excluded، ما كاش كيف يتعاملوا بهذيك اللغة في ليكول excluded، في السوسايتي excluded. معناتها ما طوروا اللغة تاعهم الأم، ما قدروا يطوروا لغة جديدة في البلاد اللي راهم فيها. Hansgaard describes semilinguals in terms of deficit in 6 languages. وين تنقولوا باللي you are semilingual كي يكون عندك ضعف هذو 6 zones of the language. الزون الأولى size of vocabulary يكون عندك limited vocabulary, correctness of the language دير mistakes كي تهدر both languages, unconscious processing of language automatism الفهم تاعك ولا البرودكشن تاعك الاستيعاب تاعك للغتين ما يكونش اوتوماتيك. حنايا كي يكون عندك انا مثلا انا نهضر العربيه نفهمها اوتوماتيكمون ونهضرها اوتوماتيكلي معناتها بشكل آلي، ماشي لا فكرت ولا نقعد نخمم ديك واش معناتها ولا شنو باين نقول ولا معناتها كي يكون عندك conscious processing هي اللي يكون unconscious processing. كي يكون عندك conscious processing معناتها you are semilingual. language creation mastery of the function of the language معناتها تكون ما تقدرش تعبر على شعورك مثلا ولا على حاجة تخمم فيها ولا مهم function of the language وظيفة من وظائف اللغة ما تقدرش تديرها بهذيك اللغة. هنايا you are semilingual. meanings and imagery ما تكونش تفهم
denotative ولا الكونوتيتيف meaning، متى يكون تكون كاينه استعاره في الهضره ولا ما تفهمهاش. اوكي، مثلا كون واحد يجي يقول لك I don't know مش عارفه انا، يسخر منك على حاجه ولا انت تفهمها بالمعنى الحقيقي هو راه غير زعق. فور اكزامبل جيت روطار، اي نقول لك صباح الخير، اي انت تقول لي هو بصراحه الحال راهي 10، تفهم هذيك صباح الخير تزعم صح راه الصباح، وهي لا انني قاصده باللي راك روطار. هذه هي واش معناتها كي ما تكونش تفهم هذا الكونتاكت معناتها you are limited bilingual or semi bilingual. هذا هو الدرس تاع البايلينغواليزم.